하이노 하일람서고 이제 담노 아니 channel 드리노랑 너무 다니트 그게 new job notification recently just 24th November hormone staff selection commission SSC फौजी रंग CRPF Assam Rifle र constable थलांग जांनाय so नाइदि नो notification सेखांनाय नाइदि so notification नायनो बागै जों SSC नि website आव थांनो नांगौ so SSC website नो खोना website किजा busy दङ but be patient किजा दजन आरो खुलगमन बरे direct ओ जागाव ओ page नो notification मांगला so first of all नोंनि आगे account खुलग जे हंगे registered खाइसिदि आरो registered खाइसिदि तारपरे आनि तो आगे न registered खाइजाक दङ so नगमा खना so registered खाइ login खाने नांगौ तारपरे का advertisement by notification नगमा so हापना so आं login खाइना नो नादि आनि आगे account खुलग जाक so login खाइना और captcha enter माकने K335S captcha saya apa namanya sorry captcha salia te makai pini okay guys ang login ang ka nung makana login kaina ka nung punong liya bok the confidential ba so login man bore mo interface nuk jangai nung man kana or log out change password so chine je asal notification ka mo nung makana mo chini notification okay so pada notification kulong nane rotam tong so oro wado or sepa notification so no notification no makana so notification dam dong constable GD মানে general duty in Central Armed Police Force CAPFs মানে Central Armed Police Force comma SSF মানে Special Security Force and Riflemen general duty in Assam Rifles so Assam Rifles by Special Security Force by Central Armed Police Force like CRPF aro अब constable ni अब tlang janai ta constable so aro sijak tongo aro nukranaro so miani hoite no online application chengkano mo kana bufum busino hoite busuk jora mo application open tongai 24/11/2023 মানে 24 November ne hoite 31st October 2023 jora o application online form fill up hoimani o chalu tongai open tongai last date ka okay 31st October 2023 and this is open tongai so last date file sekang no narok form fill up khai bai di okay so nine oro tam bini eligibility criteria besok pora nangnai besok boys jora man besok boys jora ni borok apply khai manai besok boys nang apply khai nani obrok check khai tar pore o exam rina thangkang ke tama pori na nangnai syllabus obrok no discuss khai nai let's say je oro to mo notification অনেক কলকমা around অনেক page ka 40 page of dong so the main no jeng discuss khaina okay so let's see oro naidi sine vacancies on the vacancies pay scale basik better manno okay so vacancies pula na ne better manno me ab do lo saina mantana in case tiki right so mainly jeng vacancy na ne so SC rong na di BSF bu dong 735 CIS bu dong 1506 1506 CRPF bu dong 461 so mo to SC rong ne anga jik salia mainly jini ST rong ne sanai jeng
ST rongni BSF border security force koijon natlang jane 467 jona. CISF tongnai 974. CRPF tongnai 294. SSB tongnai 45 jona. ITBP মানে Indo Tibetan Border Police dahinai oro 306 jona tlangjaknai ST rongno. AR tongnai 252. তারপরে SSF মানে Special Security Force oro tlangnai 16 jona. Total ST rok busu tlangnai 2354 jona. But one important thing kanadi oro ST মানে chin Tripura simi ST ya. Chini all over India jara ST tongnai borok joton apply khaimanai ST reservation under. So noro kamgai mapor noi amone je chin Tripura simi nei মানে kamgai poriya tamdi because competition onek ta bungnai all over India to onek jaga Madhya Pradesh chini North East to tongo no তারপরে kwangma state ono ST rok dong. Right, so kamgai competition ma khaine kamgai ma porinai. Okay, so yang morong ni to ajuk salia. Okay, female song ni acha mo thajing sama male song ni ta female song ni alada tong na di female song ni BSF 83 jona ST CISF 103 jona CRPF 1 jona ITBP 54 jona SSF 6 jona. So thus totaling to 248 jona total female ST select khajan through competitive exams. Okay, exam ni through to select khajan. So ST ni alada sorry not male female alada kha result hajing je pula chang discuss kemana okay male long jiben. So total ko jona male borok recruit khene 2354 jona. Females ST 248 jona in total borok recruit khani. Okay, so nai tabo taitam tamo. Okay, oro mo 3.2 mo point no kajan adi. Oro sajaga 10% vacancies are earmarked for ex-servicemen. So ex-servicemen only 10% vacancies tong ex-servicemen bolte jara agi fauji rokhai fene retired ang sa. Borok no dhanai borok 10% narong nai. 10% মানে যত ক্যাটাগরি না ST SC অফিসে জানজানো 10% টা okay so taitam nai okay mo 3.4 candidates selected for appointment are liable to serve anywhere in India. So যদি select ba exam clear khaika tarpore physical test যত অঙ্গ বাই complete ang bai nang যদি select khaike nin posting je jaga pa nang man emone je North East thongnai Tripura khaina mo jonga Tripura thongnai ati so norongno bongni police force rok je jaga norok select CRPF nang kha BSF nang kha bongni head office noi don norongno je ja phina posting riman all over India. তারপরে ওরা তাই তাম সিলেক্ট nationality obviously Indian nang nai candidate must be citizen of India. Okay, তারপরে age limit মানে বছর বয়স না বা বছর বয়স জরা রিমান. Okay, so age limit or result dong 18 বছর kana dong 18 বছর হতে 23 years means 18 to 23 years ni age ang na as on 1st January 2024. 1st January 2024 kaya sekarang mana 18 years je sakba yang na okay but 23 years lai me but tawana di jara chini ST chini bor dokta jati prasarok jara boys lai ja 23 years lai ja kuno one na kare tam nege ST SC no relaxation result ona di 5 years mana 23 plus 5 mana 28 years jara boys lai jaro 28 years jara naro mo job no apply khaiman nai. Okay, te kung ni rong ito ang asang naili ya mone ka kolong so je main no nai tana je te itam tong
Okay, educational qualification doro. So just metric pass angkai nango. Metric pass angka nang. So metric pass or teka se ekdom important ko. Jara open puto pass khenai ba distance o khai pass khenai borok bo omono apply khaiman nai. Khata bai bidi jara open pass khenai ro onek jon onek borok subida niba osubida niba bo regular puri mia distance ma puriu. So khabaina green oro mong kono apply khaiman nai. Para 7.3 o kaham go sijak tongo. Jara open বা distance learning method metric pass khainai borok bo apply khaiman nai. Okay, so main thing is tamo metric pass ang na nangai ta jara apply khainai ro. So next nai na tai tamo ro bhai ke apply khainai how to apply mo to ang ani next video upload khainai bhai ke apply khainai thoroughly bhai ke tam boro tam khainai nang ang ani next video boro nai nang phunungai nang follow khaidone an channel no. So tabuk thangjana direct tam tong tam pon na acha center of exam the center to government tong so chengar or choose ma khane chini to agartala nai. So agartala, where is agartala? So agartala, so agartala or center tong one na kare there notice ni or or center choose khaiman. So chini agartala center tong one na kare agartala pore khaiman. Okay, tarpore next scheme of examination. अच्छा भाई के एग्जाम होंगे सो मो तो ना मो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ना जरा बैंक रो एग्जाम रिजल्ट रो साइमना कंप्यूटर भाई के एग्जाम सो इन द सेम वे जो बैंक रो ने एग्जाम में है वो रेलवे ने एग्जाम में रो है ना अब ऑनलाइन एग्जाम ने कंप्यूटर सो तम दो दी टोटल जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 मार्क्स नि फाइनाय ओके सॉरी 40 मार्क्स नि फाइनाय टोटल क्वेश्चन दं नाय 20 टा তারপরে জেনারেল নলেজ এন্ড জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এন্ড জেনারেল নলেজ মোর কে হিস্টোরি জিওগ্রাফি আমার একটা হিস্টোরি জিওগ্রাফি পলিটিক্যাল সায়েন্স এন্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অফ নং আমার একটা নাই টোটাল 20 কোয়েশ্চেন্স মো বাদিনা 40 মার্কস নি তারপরে এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স ও 6 to 8 নি সিলেবাস রিজনিং not sorry LCM ACF work and time আমার একটা ইমানো 9 ডিটেইল সিলেবাস more 40 marks in তারপর ইংলিশ বা হিন্দি আমার 20 টা কোয়েশ্চেন দং নাই 40 marks so total marks বুঝং নাই 44 যা 160 নিং নাই বুঝে টাইম কে only 60 minutes 60 minutes so 60 minutes ও কয়টা কোয়েশ্চেন খাইনা নাং 80 টা কোয়েশ্চেন so যারা পরীক্ষা অ্যাটেম্প খাইনা মানে ফার্স্ট কে মা খাইনে তামনে 80 টা কোয়েশ্চেন্স আর হচ্ছে ম্যাথস ও টং নাই রিজনিং ও টং নাই আমরা 60 minutes ও পাইলে না 80 questions so it will be kind of difficult kisang nai but practice kage to tam dia diba so let's see tai tam rok to okay taw details syllabus na di general intelligence and reasoning o tam phaiman so yang ro na di spatial orientation visual memory observation relationship concepts তারপরে arithmetical reasoning figural classification arithmetic number series or number series rock non-verbal series coding decoding rock and general knowledge so kai yang thajing samani tamo question will be designed to test the knowledge of current events mane no current affairs song nai obviously tarpore the test also will include questions so history geography wrong niba tong na di history geography economic science right and maths ni tong nai di ang thajing samani decimal whole number fraction relationship ratio average interest work and time ni so noro gani जो previous videos of ang work and time ni upload khigan noro na dia follow khari time and work ang mo khai dong tabo so mo topic jo to no cover khijan ani previous video time and work ni video ang upload khai dong no nai kana kai to jara nung nai ro so follow khadi so morong na syllabus english to grammar ok tong no comprehension ok tong no so morong nai di noro first of all noro form fill up khadi and no syllabus ni bagai norogani channel no follow khaitoni and also bhai ke form fill up khane ang no next video ham bhai thank you